প্রথমে নামালাইকুম আসসালামু আলাইকুম ক্যাপ্টেন বলছি ককপিট থেকে আপনি সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ফ্লাইট পিকিউ 722 গন্তব্যস্থল ঢাকা চলে কিছুক্ষণ মধ্যে আমরা টেক অফ করবো ডিপার্চারের পর 15,000 ফিট উচ্চতায় উড়ে আনুমানিক 45 মিনিটে ঢাকা অবতরণ করলে আশা করছি আবহাওয়া কলকাতা যাত্রাপথে এবং ঢাকায় ভালো বর্তমান ঢাকার তাপমাত্রা 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাকে বেছে জন্য ধন্যবাদ আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন Ladies and gentlemen, dear children, very good afternoon. Captain speaking on this flight deck. We'd like to welcome you on board flight vehicle 722. Destination is Dhaka. Inshallah, we'll be to depart shortly after takeoff. We'll climb to 15,000 feet. Reach Dhaka by 45 minutes. Weather in Kolkata en route at Dhaka seems fine. Temperature reported 24 degrees Celsius in Dhaka. Thank you for choosing Norway. Sit back, relax, enjoy the flight. Thank you. Cabin crew be seated for takeoff.